Les 8 et 9 décembre 2018 aura lieu la 5e édition du village de Noël d'Ayers Cliff. Pour nous en parler, nous avons la présidente du comité, Heather Wynne, qui est avec nous. Madame Wynne, bonjour. Hello. Alors, 5e édition, si on en est rendu là, c'est parce qu'à chaque année, c'est un succès. Les gens sont au rendez-vous. Les exposants réussissent à faire assez de ventes pour revenir année après année. Là. Yes, it's a very popular event, and we have a lot of artisans that tell us the year before that they want to come back again, and everyone in the village, it comes alive, and it's always a popular event. On voit quand même qu'il y a de plus en plus de marchés de Noël qui s'installent. Sainte-Catherine de Hatley, par exemple, commence à en faire un. Et dans d'autres villages aussi, il y a une multiplication. Ça semble pas vous affecter ici à Ayers Cliff, toujours aussi populaire? Yes, it's popular. I think the reason is we're a little bit later than everyone else. Everyone kind of finishes theirs at the end of November, so we're about the only one on that weekend, I think. So that's why it's popular, and people like to get last-minute Christmas gifts, and we get a lot of people. Le thème cette année, Noël magique. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les gens doivent se déguiser en magicien pour pouvoir venir? Well, we decided that we wanted, because it's the 5th edition, we want it to be magical for the children. It's based mostly on the children this year. Park Tyler, we are making more things for them to do there. We're going to have a little history around town that the kids will be able to do with their grandparents and their parents. They'll be able to go for a walk and answer questions. So it's going to be colorful. It won't be the old-fashioned Christmas like we've had in the past. It's a magical Christmas. More lights, more everything. Donc, beaucoup d'activités pour les enfants. Est-ce que ça devient un peu une halte garderie où on peut laisser les enfants pendant qu'on s'en va voir les kiosques avec les exposants, là? No, you have to come with your children. You have to be with them. And I think the parents have as much fun as the children. We'll have elves in the elf house, and the parents have to stay with the children. It's not for babysitting. Très bien. Et justement, vous en parliez, hein, la Health House, qui est une nouveauté cette année, je crois. On pourra là apprendre à fabriquer des décorations de Noël, chose qui est toujours intéressante avec les enfants, justement. Là. Yes, we're going to have, like in previous years, we have decorating cookies. We're going to have Christmas balls that they'll be decorating. They'll be writing letters to Santa Claus. There's also, I think, something to do to make snowmen and other things that I'm not too sure of yet, but there'll be lots of activities, and there'll be hot chocolate served. So it's a nice place when the parents are walking around with the children. If they want to warm up, they can go into Park Tyler. The kids get busy, and they'll see a lot of elves there helping them do things. So it's going to be a fun family event. Et il y a la mère Noël qui va être là sur place aussi, qui va raconter des histoires aux enfants en français ou en anglais? Yes, I have it by good authority that Mrs. Claus will be there this year, and she's going to tell a few stories to the children, and it'll be in both English and French. And one of them will be at 11:30, I think it is, and the other one will be at 3 o'clock. So it'll be nice to see her there, and she's going to help Santa Claus on Sunday too, I think. Beaucoup d'activités donc autour des enfants, mais évidemment le cœur de tout ça, ce sont les exposants. Encore une fois cette année, plus d'une 60aine d'exposants vont être là. Au niveau de la diversité des produits, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver chez vous? Well, there's all kinds of things. I know there's people that make soap, they make socks, they make Christmas decorations. We have someone that'll be at the community center who will be selling food if people want to stop and have something to eat there. Wood products, people that sell honey products. So it's everything. They have a good selection. If you have people that last minute gifts you have to buy, you'll for sure find something at the artisan fair. Et les exposants, bon, une 60aine d'exposants, on met ça où exactement dans Ayers Cliff? Là? There'll be 5 or 6 different places. We've got them in the community hall on Rosedale. We've got them in Beulah Church. We have them in the exhibition grounds, the fairgrounds, in the dining hall, and also we have some this year in the main hall that is new, and in the office at the fairgrounds, and we also at the clinic, and there's a place just beside Café Folie, and we're going to put some in there too. And there's other little places around town that people's houses and that they'll be in those locations, but we have a passport that we pass out every year, and all of the locations will be marked on this passport.
Yeah. Est-ce que ce sont des distances qui, en général, se marchent? Donc, on stationne la voiture à un endroit et on fait tout ça à pied? Ou s'il faut se promener avec la voiture dans le village, là? Well, you can park like in the fairgrounds, and it's not too far to go from different places. And plus, there are sleigh rides, so you can always get on the sleigh ride in one place, and you could probably get off in another place. So that's something that you can do. But most people, I think, if they park in the fairgrounds, they'll be able to walk from place to place. En parallèle avec tout ça, on a en même temps une foire du livre scolaire qui est organisée par la Cliff Elementary School. Et donc, ils en profitent, eux autres aussi. On peut donc aller là pour acheter des livres. Ce sont des livres neufs ou des livres usagés? Là, qu'est-ce qui est vendu exactement? It's new books that I think they'll have some in stock, and you can order also the Scholastic books. And it's, yes, all the profits go to the Ayers Cliff Elementary, and at night on Saturday, they're going to have a spaghetti supper. So everyone, if they'd like to go there, they can come. And we are going to announce the winners of the cookie contest and the house contest, decorating contest. We're going to announce the winners at that time during the supper. Et deux concours dont on n'a pas parlé encore. Donc, concours de biscuits de Noël, toujours très populaire chez vous, et le concours de maisons décorées aussi. Les gens ont jusqu'au 4 décembre pour s'inscrire. You'll be getting a pamphlet or flyer in the mail in the middle of November, and they should fill it out, and they have to register at the town hall before the 4th of December, and the judging for both contests will be on the 5th of December. Et l'école élémentaire, l'école primaire anglophone n'est pas la seule à participer à tout ça. Il y a l'école primaire francophone aussi. Et ils organisent un dîner spécial, un dîner à l'extérieur pour le dimanche midi. Yes, that's when Santa Claus is coming. He's going to come at 11 o'clock, so I hope everyone is there to greet him. And we thought that it would be a good idea while the parents are waiting in line and the children, you know, it's cool and it's lunchtime. So they're going to be serving either a chili or a soup, a piece of bread, glass of water. So it's right beside where Santa's going to be. So that's another addition this year that we are having. So it's something different. It'll be fun. Je sais que la municipalité a une pensée assez écologique. Souvent, quand on organise les événements, on essaie, en tout cas dans les conférences et puis dans ce qu'on promeut, là, d'atténuer l'impact écologique. Quand on parle comme ça de servir la nourriture à l'extérieur, des petits chilis et tout ça, est-ce qu'on a déjà prévu des contenants biodégradables, recyclables ou je ne sais trop? I'll have to talk to them about that. It's a good idea, but it's everyone has their own little committee, and they're taking care of it. But I'm sure that at the schools these days, they're all, look at the environment and how to take care of it. So I'm sure that it'll all be degradable, and it's not going to be plastic. I'm sure they'll take care of that. Bon, c'est à souhaiter, bien évidemment. Donc, je vous rappelle, chers auditeurs, que la 5e édition du village de Noël d'Ayers Cliff aura lieu les 8 et 9 décembre 2018. Pour le samedi, c'est de 10h à 17h. Pour le dimanche, de 11h à 16h. Et pour les résidents d'Ayers Cliff, eh bien, vous avez jusqu'au 4 décembre, on le rappelle, pour vous inscrire au concours de biscuits de Noël ou encore au concours de maisons décorées. Nous avions avec nous Mme Heather Wynne pour nous en parler, présidente du comité. Merci bien pour cette entrevue. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à la faire circuler, l'entrevue, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.